Good morning, one and all. Today discuss the topic AC generator or AC alternator. If a generator பொறுத்த வரையிலும் it is the energy conversion device. It is converting the mechanical energy. It is converting the mechanical energy into the electrical energy. Here the mechanical energy means rotating the coil or field magnet. So that time that mechanical energy is converting into the electrical energy. So that is called the AC generator or AC alternator. Here the produce of the electrical power means using the homes and industries. So that is called the AC generator. So already we have discussed in the 10th standard means the coil is rotating inside of the magnetic pole. இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணியிருப்போம்னா they are taking the two magnetic pole north and south pole. Here consider the coil, that is a rectangular coil, that means it is called the armature of the coil. So now that time the field magnet is stationary but coil is rotating. Coil is rotating. It already we discussed about the 10th standard, but here is discussing the stationary armature. அப்போ இந்த 12th பொறுத்த வரையில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஆர்மச்சூர் ஆஃப் த காயில் ஸ்டேஷ்னரியாகவும் ஃபீல்டு மேக்னெட்டை பொறுத்த வரையிலும் தட் இது ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ நான் மூவிங் டு த பிரின்சிபல் பொறுத்த வரையில் ஹியர் இட் இஸ் யூசிங் த பிரின்சிபல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஆல்ரெடி we know the electromagnetic induction. Whenever there is change the magnetic flux means EMF is induced. So that is called the principles used in a AC generator. So that is the principles. So now moving to the construction. Construction means they are the two major part in the alternator. One is the stator. One is the stator, another one is the rotor. Stator means it is the stationary part of the armature windings. அப்போ ஸ்டேஷ்னரி பார்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா ஸ்டேட்டர்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஸ்டேட்டர் பொறுத்த வரையில் நம்ம தே ஆர் த டூ மெயின் பார்ட். ஒன் இது ஸ்டேட்டர் கோர், அனதர் ஒன் இது ஆர்மச்சூர் வைண்டிங். தட் மீன்ஸ் இட் இது ஸ்டேட்டர் கோர், அனதர் ஒன் இது ஆர்மச்சூர் வைண்டிங். இப்போ நவ் த ஸ்டேட்டர் கோர் மீன்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்டர் கோர் எப்படி எடுக்கிறோம்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பை அயன் ஆர் ஸ்டீல் அலாய். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பை அயன் ஆர் ஸ்டீல் அலாய். It is a hollow cylinder. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஸ்டேட்டர் கோர்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் a hollow cylinder. அடுத்தது here the current electrical current passing means the eddy current produced. So minimize of the eddy current means it is the stator core is laminated னு சொல்லலாம். After that the cut on the inner surface. Inner surface பொறுத்த வரையிலும் ரெண்டு கட் இருக்கும். So that is called the slot னு சொல்லுவோம். That means to accommodate the armature winding. Already we know the two symbols. One is the dot symbol means it is outward direction. Cross symbol means that is the inward direction. That means it is the armature conductor. So that is the armature slot. So that is the P and S. So here we are using the two slot. That means it is the armature slot. Another P and S means that is the armature conductor. P and S means that is the armature conductor. So that is the stator core, another one is the armature winding. Stator core பொறுத்த வரையில் it is made up by iron and or steel alloy. It is the hollow cylinder. Laminated means to minimize the eddy current. They are the two slots. It is the inner surface இருக்கு, that is accommodate the armature winding. So armature winding பொறுத்த வரையில் it is the coil. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா it is the coilனு சொல்லுவோம். Wound on the slot provided in a armature core. So that is the stator. So now moving to the rotor.
rotor means it contains the magnetic field winding. Rotor means it is containing the magnetic field winding. The magnetic poles are magnetized by DC source. So now moving to the rotor. That is the north and south pole. Here the rotor. So that means it is a magnetic field winding. The magnetic poles are magnetized by the DC source. அப்போ இதை நம்ம வந்து மேக்னடைசர் பண்ணுறதுக்கு எந்த சோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா டிசி சோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். The end of the field winding are connected to the pair of the slip ring. அப்போ here using the pair of the slip ring. அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த பாயிண்ட் எண்டில் பொறுத்த வரையிலும் pair பொறுத்த வரையிலும் they are using the two slip rings attached to common shaft about which the rotor rotate. அப்போ இந்த ரோட்டர் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஷாஃப்ட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்லிப் ரிங் பேர்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. த ஸ்லிப் ரிங் ரொட்டேட் எலாங் வித் த ரோட்டர். அப்போ இந்த ரோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு எது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஸ்லிப் ரிங் ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ நம்ம எங்கே நம்ம கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி சோர்ஸஸை பொறுத்த வரையிலும் இந்த எண்டில் கொடுப்போம். That means it is a DC sources. நம்ம பொறுத்த வரையில் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைண்டிங்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைண்டிங் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்னு சொல்கிறது. அப்போ ரோட்டர் பொறுத்த வரையில் என்னென்னு சொல்லிடுறோம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைண்டிங்னு சொல்லியிருக்கோம். மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் ஆர் மேக்னடைஸ்டு பை த டிசி சோர்ஸ். அப்போ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு சோர்ஸும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசி சோர்ஸ். ஆஃப்டர் தட் நமக்கு வந்து ஃபீல்டு வைண்டிங் பொறுத்த வரையிலும் இந்த பார்ட் என்னன்னா இட் இஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பேர் ஆஃப் த ஸ்லிப் ரிங்ஸ். இந்த பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இது ரெண்டும் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஸ்லிப் ரிங்ஸ்னு எடுப்போம். அப்போ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு த ஸ்லிப் ரிங்ஸ். அப்போ இட் இஸ் அட்டாச்சு த சாஃப்ட். அடுத்தது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஸ்லைடு ஓவர் த ஸ்லிப் ரிங்ஸ். எங்கே நம்ம ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டு எண்டு என்னென்னு சொல்கிறதுனா இட் இஸ் ப்ரஷஸ். இது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா இட் இது கார்பன் பிரஷஸ். அப்போ திஸ் இஸ் கால்டு த டூ போல் ரொட்டேட்டர். ஏன்னா ரெண்டு போல் இருக்கு, நார்த் அண்டு சவுத் போல். ரெண்டு ஸ்லாட் யூஸ் பண்ணுறதுனால தட் இஸ் கால்டு த டூ போல் ரோட்டர்னு சொல்லுவோம். ஆஃப்டர் தட் மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டு. அப்போ இந்த டைரக்ஷன் இருக்குல்ல தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நார்த் அண்டு சவுத் போலை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஹியர் த ஆக்டிங் த magnetic field in the magnetic axis of the field ன்னு சொல்லுவோம். that means it is the north and south pole. so that is called the alternator ன்னு சொல்றது. இப்போ alternator பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு இது சொல்லியிருந்தோம். ஒன்று வந்து காயில் ரொட்டேட் ஆகிறது, அனதர் ஒன்று வந்து காயில் தட் இஸ் ஆர்மச்சூர் ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு ரொட்டேட்டிங் த ஃபீல்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ நான் மூவிங் டு த advantages of the stationary of the armature and rotating field. அப்போ நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் பொறுத்த வரையிலும் the current is drawn directly from the fixed terminal. அப்போ இந்த ஃபிக்ஸ்டு டெர்மினல்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கரண்ட்டை எடுக்க முடியும். அப்போ வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் த ப்ரஷஸ் கான்டாக்ட். ஏன்னா பிஃபோர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது காயில் ரொட்டேட் ஆகும்போது கார்பன் பிரஷ் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டுக்கு கரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வர முடியும். நவ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சூரை பொறுத்த வரையிலும் கரண்ட்டை பொறுத்த வரையிலும் எப்படி எடுக்கலாம்னா டைரெக்டாக நம்ம எடுக்க முடியும். அப்போ தட் இஸ் த ஒன் அட்வான்டேஜஸ். அனதர் ஒன் இஸ் த இன்சுலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் இஸ் ஈஸியர்.
அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்சுலேஷன். ஏன்னா பிகாஸ் மினிமைஸ் த எடி கரண்ட்னு சொல்லுவோம். அப்போ இன்சுலேஷன் பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சூர். அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் இஸ் ரெடியூஸ்டு. இப்போ நம்பர் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட்னா தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்லிப் ரிங்ஸ். அப்போ ஸ்லிப் ரிங்ஸை பொறுத்த வரையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெடியூஸ் பண்ணிட முடியும். தட் இஸ் த ஒன் அட்வான்டேஜஸ். தென் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறோம்னா த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் கேன் பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் த மோர் ரிஜிட்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் இருக்குல்ல இன்சைடில் இருக்கக்கூடியதை பொறுத்த வரையிலும் தட் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் பொறுத்த வரையிலும் இட் இஸ் த மோர் ரிஜிட்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன ரீசன்னா ப்ரிவென்ட் த டிஃபார்மேஷன் டியூ டு த எனி மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். அப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இருக்குன்னா ரிஜிட்டாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சூர் ரொட்டேட்டிங் ஃபீல்டு அல்டர்னேட்டர். அப்போ ஒன் இஸ் த கரண்ட் இஸ் ட்ரான் டைரக்ட்லி, அனதர் ஒன் இஸ் த இன்சுலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சூர் ஈஸியர். அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் கான்டாக்ட் இஸ் ரெடியூஸ்டு, அனதர் ஒன் இஸ் த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் கேன் பி கான்ட்ரிபியூட்டட் மோர் ரிஜிட் பிகாஸ் ப்ரிவென்ட் த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த advantages of the stationary armature and rotating field alternator.